it is over. It is over. In fact, it is finished. Right now, Sepeteri, Queen Mother, I'm talking about Iyabo, she has come to the end of the journey of protecting the interest, of course, not for free, the interest of Wunmi, who we all have concluded that she is a prime suspect in the demise of Mohbad. Well, ladies and gentlemen, here we have a woman who a lot of people had adored without proper understanding of what she represents. She's no longer into this acting, but she's acting something else. She came on this Justice for Mohbad in a display. Of course, she thought she would be able, using Gistless Lover as a platform and a few connections here and there, to press and push. But woe betides anyone that is against justice. I've always said it times without number. Justice for one is justice for all. But when you have wicked people and no action is taken by the few righteous, by those who are upright, then this world will become a disaster. This is the reason why majority of you have decided to rise up to the task. Not because you know Mohbad, you never knew him, you don't even know his song, but something within you compelled you, pushed you to stand your feet on the ground, stamp it and say, look, we will not bow to the whims and caprice of the wicked. Well, you're about to hear some shocker. Yes, you're about to hear some shocker. And also, we have Naira Marley on the other end. People have trailed Naira Marley saying you have to be dealt with. Why? Because you are also going to be punished. You are going to get the info about Naira Marley and where he stands right now. It is no longer a news that the Nigerian police sold out. I'm talking about those few police officers that were given the job to investigate the demise of Mohbad. How they betrayed the justice. You'll be shocked at what you're about to hear. Yes, 120,000 naira and alcohol that cost 90,000 naira was the first that was used to close the eyes of justice, and subsequent payment that we don't know. We don't know. Maybe Mohbad's so-called mother-in-law had sent money in or whatever it is. But afterwards, Wunmi kept on visiting these police that are in charge of Mohbad's case to give body and money to them. Well, justice for Mohbad is certain. Do not forget to like and share. Do not forget to tap on the subscribe button. Turn on the notification bell. Returning subscribers and those that have been here, I say a very big thank you to you. And to those that have tapped on the thanks button, the one with the love icon, dollar sign, middle of it, may God bless you. May God replenish your pockets. Let's get right into it. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Ọlọ́run mọ̀mọ́ fi kú Mohbad béèrè ẹ̀san àwọn èèyàn kan lọ́wọ́ rẹ̀ ni iṣẹ́ ọwọ́ náírà ò mọ́ ìwọ nìkan kọ́ lolórin àwọn tó gbé lọ sóògùn àwọn tó gbé lọ sóò wò bọ́n ṣe ń fẹ́ lánàá ayé wo Davido àwọn ní bàbá oní 2 million sọnù àwọn ní 2 million fò àwọn ní 2 million yà àwọn tó gbọ́mọ lọ́mọ lọ sóò wọ́n ṣe ń dayé ọlọ́ba kiri ìwọ tó wà sílé ńjọ́ náà wò bá yí ẹsẹ̀ rún tá gbọ́n rẹ mọ́nú ayé wò bó ṣe rí o wá gbọ́ tán ńgbà èèyàn tó parọ́ mú ẹ wọ́n ní wọ́n ló pààyàn wọ́n ní wọ́n ló dá lóró wọ́n ní wọ́n ló ṣe níbi wọ́n ní kán mọ́ gbọ́ orin rẹ mọ́ gbogbo àgbáyé autopsy wá jáde ó wá ní inconclusive ó wá lè fáyà padà orí ẹ̀ burú bí egun ti léwèrè erí ẹ̀ burú dáadáa Ọlọ́run bàbá àbèjì ó gbádùn ó lè fáyà ìwọ sínú ó ẹ̀ lè fáyà padà tán fi ẹ̀sùn kàn yín gbẹ̀yìn lẹ pààyàn ẹ̀ lè fáyà ń tẹ́ fi mọ̀ pọ́wọ́ wọn ò mọ́nù wọ́n fi ẹ̀sùn kàn ọ́ pé wọ́n ló pààyàn wọ́n bà gbogbo bísínẹ́sì jẹ́ fún ẹ autopsy wá jáde ó wá ní inconclusive àwùsùnbílà mi náà ṣe tán ní ìrọ̀jì inconclusive ìwọ wá lè gbé lọ́yà dìde báwọn kó fáyà Nigeria government padà kó fáyà Nigerian police
Lagos State Police yẹn kó fáyà wọn padà ó wá dákẹ́ ó mẹ́kì owó lọ lórí Mohbad ó mẹ́kì owó lọ owó sì ń wọlé fún ẹ gbogbo orí Mohbad Naira Marley náà mẹ́kì ẹ lọ lórí ẹ ó mẹ́kì ẹ lọ sẹ́ẹ̀mọ̀ pé àwọn orin tí Mohbad ṣe fún gbogbo àwọn orin tí Mohbad kọ sọ́dọ̀ tiẹ̀ àtàwọn ilé tí ò ti jáde owó ń lọ lórí ẹ owó ń lọ ń bẹ gbogbo bó ṣe ń play àwọn orin Mohbad yẹn owó ń lọ ń bẹ ìyàwó mi sọ dáa tó rò mí pé ó fi mí sílẹ̀ mo ń fa sìgá o káàkiri lọ́dọ̀ àwọn àbókí orin tó kọ láti lọ́dọ̀ náírà nù ìyẹn tó gbẹ́sẹ̀ yìí pọ̀ gan Jésù ló lè gbà wá jẹ́ ká lọ sí nínú yàrá nǹkan tó gbẹ́sẹ̀ yìí kò bá di o sábà pé mi mo bá di o kùkú bá kan ti kanra èyí ní kàṣẹ kìnní kan ìrọ̀lá ìmọ̀ yóò kó mọ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti bá àti ronú sí àmọ́ mọ́ abẹ́ ọlọ́run ìyàwó mi sọ dáa tó rò mí pé ó fi mí sílẹ̀ mò ń fa sìgá káàkiri lọ́dọ̀ àwọn àbókí bẹ́ẹ̀ oh why wetin be this one like this Naira Marley ló sórin yẹn fún kì í ṣe Mohbad ló lórí yẹn kí ìyá yín mú mi adáfẹ́ yìí tẹ́ ń wò mí ayé yìí ò ní polúkúlù musẹ̀ tẹ́ ń wò mí ẹ bá ń tẹ láìfì tẹ lọ́ọ̀fù lórí Facebook wọn ti fẹ́ flag yẹn kú ẹ mọ̀ wọ̀rí tiwọn gbogbo wọn ó ṣe mọ̀ wá lẹ́nu ẹ jẹ́ ọjọ́ kò tì. Wetin be this one like this been through many things many gist to how to find my peace mọ̀lẹ́ oh why and see I know they see see I know they hear wetin be what can person be this oh why wetin be this one like this been through many things látàyè Genesis wọn tún gbá ha mọ́mọ́ mi lórí Survivor mi ò ní gbà money chaser kìnìkan wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di teacher wọ́n máa pàṣẹ bí wèrè lórí social media olórí burúkú alábẹ́ pala bí abí àdògán alábẹ́ o bí abí oró rèé gàǹgà ni bí ẹyẹ kò lẹ́ran ń tan orí ẹ̀rí pábẹ́tẹ̀ iwájú ẹ̀ wá rí sẹ́bìtì bí òkè olóore lẹ́nu gbáfín ó ti gbẹ tán ó gbẹ tìdítìdí ó lè sọ̀rọ̀ nísìn ó lè sọ̀rọ̀ ńgbà tán lẹ́wà ìnìlẹ̀ rà ẹ̀ wá fi wẹ́ẹ̀dì bírẹ́ẹ̀bù ọwọ́ amúyàwó ọtí má bẹ́ Wunmi ó sọ sí abẹ́ rẹ̀ ọwọ́ wá ń ṣe bí ti ń jẹ wọn mọ́ alẹ́rí ibú alára gbẹ hóhóhó ó gbẹ tòbòtòbò èmi ò mọ bẹ́yàn ṣe gbẹ àwa di aṣọ síbí ògùn àwa wú wọn wá rò pé lórí ibú níṣu lóbò kò dẹ̀ níṣu òrè rọ́bà ni kò sí kankan bẹ́ẹ̀ ìdí ti gbẹ bọ́m̀bọ̀mù náà ń lò ẹ mà wọn bọ́m̀bọ̀mù olóbò yẹn tó máa ń wú bọ́m̀bọ̀mù àdẹ̀tí ẹ̀ mọ̀ bóyá pàmbáṣì lọ ń lò bó ti ń somi iwájú rẹ̀ kábẹ́tẹ́ lórí orí tẹ́ rẹ̀ pàpọ̀ ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì lórí ẹ̀ ó kù sórí bí ẹja kórówó ni lè bú sọgbà tó rówó Mohbad ní ìsìn ló ti ń fìfà ẹ̀ pàtó rówó Mohbad tó ọdún àbáyé kí Mohbad tó kú ọtí wá ríbi tó di òrógbólógún dẹ̀bẹ̀ tàyà sí ẹ bọ́ ọmọ ọlọ́bẹ gbàgbẹ́ ẹ ti gbọ́n gbẹ wà wá máa rìn bí ẹyẹ àwọn àṣẹṣẹ bí ẹsẹ sẹ́sàǹgèrè bó ṣe máa rìn rẹ̀ ẹ lọ́wọ́ bí Iyabo ṣe máa rìn ẹsẹ̀ rẹ̀ á rìn bí ẹsẹ̀ onípansọ́kọ̀ a máa rìn bí èyí tí páàgùn ti ba tiẹ̀ jẹ́ orí ẹni ó ti so oògùn dànù oògùn tí ó pa ọ́ nu oògùn tí ó pa ọ́ àdàbí tó o bá mọ̀ nípa tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad àdàbí tó o bá ti mọ̀ òótọ́ tó dákẹ́ tó mú gbogbo ayé tẹ́ ẹ̀ dá láàmú tẹ́ wá mọ̀ òótọ́ tẹ́ wá dákẹ́ ọrùn ò ní fọ̀ fún yín mọ́ ayé yìí ó padà bàjẹ́ wọ́ ẹ̀san ni Ọlọ́run sí òbí ọmọkùnrin ṣùgbọ́n èmi ò ní ṣépè fọmọkùnrin rẹ pé kó kú kú òjijì ṣùgbọ́n wọn náà ó gba ẹ̀san yẹn torí mi ò ní fẹ́nu mi ṣépè fún ọmọ rẹ ìní ṣépè fún ìní ṣépè fún àwọn ọmọ rẹ ṣùgbọ́n Iyabo ọgbà o n tó ṣe fún Mohbad tó bá ti jẹ́ rere ni ìwọ náà ó gbà wọ́n wà hábọ̀ ìyàwó Mohbad wọ́n lọ fi sọ́dọ̀ ìyàwó tọmọ tiẹ̀ náà wọ́n wà lọ fi sọ́dọ̀ wọ́n bá bí ìyẹ́ rẹ ṣe fún Tanzania wà á mọ̀ pé Tanzania gbóná tẹ́ ẹ bá ti pẹ́ tó your head is near Iyabo your head is near ikú rẹ ẹ̀sìn rẹ ó ti wà ní bèbè báyìí ìjìyà rẹ ó ti wà ní bèbè gbogbo ayé ń pariwo fún ẹ lọ jáwọ́ nínú iṣẹ́ bí ìyá bíráìdì lọ jẹ́wọ́ ó tiẹ̀ tó bá ń rìn bó tẹ̀sẹ̀ máa ń rìn yẹn ni bó bá wọ ṣù náà bó wọ gíga náà àwárí ẹgẹ kí ló nítorí ẹgẹ náà
báwo ló ṣe ní lórí bẹ́ẹ̀dì tán bá ń dúró ẹ sọ́ọ̀ ni máa wọ́ lórí bẹ́ẹ̀dì báyìí orí bó ṣe máa ń rìn bí onípansọ́kọ̀ ni lédèrèdè ẹlẹ́nu bí ẹnu ẹyẹ asọ́sọ́ ṣe sáàmù àwọn ẹyẹ asọ́sọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu Ìyábọ̀ ṣe rí ìkànnìọ́ wọ́n lẹ́ fi wáìnì bíráìbù àdàbí tó o bá mọ̀ pé wáìnì náà fi bíráìbù àdàbí tẹ́ ẹ̀ bá tí wọ́n gẹ́gẹ́ ò bá bíráìbù tẹ́ ẹ̀ ní tó o mọ̀ nípa bíráìbù tẹ́ ẹ̀ ṣe kiri ìdájọ́ Ọlọ́run òfin ní bọ́ọ̀lù olórí tó o mọ̀ wípé Wùmí ó jẹ́ mistake o ó jẹ́ já ó jẹ́ tó o mọ̀ pọ́wọ́ Wùmí ní kú Mohbad ti bọ́ ó tún wá parọ́ fún wa ibi wọ́n ló nínú ilé ní Mohbad died inside the house not outside àwọn ń gbá mọ́ bí kámẹ́rà ṣe máa yẹ 360 degree tí ẹ yẹ gbàù tí ẹ lába ṣkẹ́ṣì ayé ẹ lába ó lába ṣkẹ́ṣì tí ẹ ta gbàù bí ó tàbí gbàdúgbò so ma àwọn ẹyin tán bẹ́ẹ̀ yẹn bá bo ẹyin nínú microwave so wọn táwọn tán máa ń bo ẹyin nínú microwave àwọn máa fi microwave bo ẹyin sọ pé tí wọ́n bá fẹ́ tú ẹyin yẹn á ṣe gbàù bí ayé rẹ̀ ṣe rí nù Ìyábọ̀ ayé ẹ̀ ti rí gbàgbàù gbogbo abẹ́ ti mọ́ lo bọ́m̀bọ̀m mọ́ Ìyábọ̀ mọ́ lo mọ́ jẹ́ káàkalẹ̀ rí ṣéèpù òbú ẹ wà lẹ́sẹ̀ lórí bí ẹyẹ ẹ mà àwọn ẹyẹ tójò máa ń pa ṣe mọ̀ pé àwọn adìyẹ akọ adìyẹ yẹn ẹ̀yẹ adìyẹ ìbílẹ̀ ṣe mọ̀ pé tí òjò bá pa wọ́n abẹ́ wọn wá rí gàǹgà báyìí wọ́n wá máa ṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí kẹ́gẹ́gẹ́ bá ṣe Ìyábọ̀ ṣe rí nu ẹlẹ́sẹ̀ kàngẹ́ àwa wọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ elébùsà wa wọ́ wíwọ́ ni wíwọ́ àǹtí Ìyábọ̀ ẹlẹ́bù àǹtí Ìyábọ̀ ọkà àǹtí Ìyábọ̀ ọ̀dàlẹ̀ ọ̀rẹ́ sátífìsì okòkòrí burúkú látírẹ́sì lámọ̀ ẹ́ sí ṣé nínú fíìmù yín tẹ́ ẹ̀ mọ́ ń ṣe jáde ṣé bó ṣe nínú ọ̀rọ̀ owó ṣe fíìmù látọ̀dún yìí ìjọ sọjọ́ tó ti ṣe fíìmù lásìkò tó ṣe lè Mohbad ti kú ẹ ti rówó ẹ ti gba sí àti ó gba sí àti Ìyábọ̀ ó gba sí ẹ lórí ikú ọmọ ọlọ́mọ ó gba sí ẹ àǹtí Ìyábọ̀ ẹ gba sí à àǹtí Ìyábọ̀ ẹ gba téébù lórí ikú Mohbad ayé yìí mọ̀ làbà ṣìkẹ́ ọwọ́ mú fámílì alọ́ba òwúrẹ́ Ìyábọ̀ sórí nígbà tí ìjìyà rẹ bá dé òun sún sí iwájú ni òun sún ìyà ẹ òun sún síwájú sórí nígbà tí ìjìyà yẹn bá dé sí ẹ wàá sunkún òní rẹ́ni gbà ọ́ wàá ké gbàjarè òní rẹ́ni gbà ọ́ èmi máa ń fẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ bá ṣèkà kẹ́ẹ̀jì ẹ̀ṣẹ̀ yín ju káwọn ọmọ yín jẹ lọ lóòótọ́ Priscilla òkè sọmọdé mo mọ̀ òótọ́ ṣùgbọ́n òun náà dákẹ́ ó tún sọ̀rí ọ̀daràn obìnrin ni àgbàrú àrọ́kọ bíi ti Wùmí ọkọ èèyàn tó máa dàbí Wùmí lọ́lọ́run àfò náà sọ̀rọ̀ èyí tó jọ ọmọbìnrin yẹn obìnrin bíi Wùmí bí ẹ bíi Wùmí ni ó pretend wọnú ayé rẹ̀ tí ó fi rí àdàbí tẹ́ ẹ̀ bá ti mu òtítọ́ ọ̀tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ó tọ́ ayé yín ó làbàṣkẹ́ sí gbẹ̀yìn ni Ìyábọ̀ ó mọ̀ ó tọ́ Ìyábọ̀ ó mọ̀ òtítọ́ ó mọ̀ wípé ìmọ́lẹ̀ tá à ń sọ yìí ó sọ fún ọ ní UK ó sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ayé ẹ̀ fún ọ ó gbé gbèsè ọwọ́ afẹ́ kó kú kó o lè fi Mohbad jagun ó wá ń fi Mohbad ja bátù tiẹ̀ pẹ̀lú náírà Ìyábọ̀ ó fi Mohbad ja bátù tiẹ̀ ó wá mú fámílì Mohbad àti ìyá àti bàbá àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò ó dẹ̀ rẹ́ndà wọn useless ní orí social media ó wá mú ìdílé yẹn ó fọ́ pọ̀ ó jẹ́ kí gbogbo àgbáyé rí ìdílé yẹn bí àwọn òbí burúkú ẹ mú ya Mohbad ẹ ti sọ yẹn dìdàkudà ẹ mú bàbá ẹ ti sọ dìdàkudà àbúrò ẹ̀gbọ́n kò sí kankan tó lè yọjú ẹ wá kẹ́yìn ẹbí síra wọn ẹ wá dojú ẹbí rú Ìyábọ̀ láìsí pé Mohbad ò sọ tó ọmọ tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ìwà kú tán
ẹ dẹ̀ mọ̀ pọ́wọ́ Wùmí ò mọ́ ẹ wá dojú ogun kọ àwọn òbí ẹ mú ìyá ẹ mú mábẹ́ ẹ finish ìyá ẹ ti tọ́ bọ́ọ̀bọ̀ lọ́wọ́ ẹ mú bàbá ẹ ti gbé bọ́ọ̀bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n àbúrò ẹ ti finish wọn kò sí kankan tó lè sọ̀rọ̀ wọ́n wá di sọ́tọ̀ ó wá di sónú ẹ̀kú àrùn mọ́ra ẹ wá mú bàbá ẹ ti yàn aláyàn lé sínú ayé ẹ̀ láti máa darí boríbo kó lè máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ká ìyá náà ẹ ń fi ìyá ṣẹlẹ́lẹ́yà kiri ẹ kọ́kọ́ má sì rí ìyá ẹ mú gbẹ ẹ gbá sí rí ìyá síta òun náà sọ mo rọrùn mọ yá mo wá wọnú ilé rẹ lọ mo lọ dáná oúnjẹ ayé ẹ mọ làbàṣkẹ sí Ìyábọ̀ ayé ẹ mọ làbàṣkẹ sí kẹ tí ẹ má bọ kẹ o ayé ẹ ta gan ni o wáìnì lẹ ń gbà Nàìjíríà ọ sì mọ̀ pé wáìnì náà gbà ẹ fi wáìnì ẹ fi da kéèsì mọ́lẹ̀ rú Elédùmarè á ṣèdájọ́ yín ọlọ́jọ́ òní á ṣèdájọ́ yín gbogbo yín pátá tẹ́ ń dí àwọn ènìyàn lọ́wọ́ òun á ṣèdájọ́ yín àwọn aláìṣẹ̀ ẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn orí tí ó ṣẹ̀ ẹ ń dojú ogun kọ àwọn orí tí ó ṣẹ̀ ẹ wòye èpè tẹ́ ẹ ti ṣẹ́ torí owó tẹ́ ẹ ná tẹ́ ẹ ń gbé èpè jáde lọ sídìí ògùn sí oríṣiríṣi morúkọ àwọn èèyàn lọ kógo wọn lè tán káyé wọn lè bàjẹ́ ẹ ti finish àwọn èèyàn Ìyábọ̀ ojú ẹ̀sìn ẹ̀ sú ó ṣetán tí ó rọ̀ mo sọ níjọ́ kìíní àná mo náà ti ṣe investigation wọn ti padà mòótọ́ wọ́n ti mòótọ́ ìdájọ́ dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ da gbogbo kéèsì yẹn rú pì wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dànù wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dà ìjà ẹ̀dẹ̀ lé ìbẹ̀rẹ̀ tí ń tú sí ara wọn àṣírí tó ti dè wọ́n dẹ̀ tú ojú ẹ̀sìn yín ṣetán tí ó rọ̀ wáìnì Ìyábọ̀ mọ̀ pé ó gbọ́ sọrí wọ Sam Clef ẹlẹ́nu gbọ́rọ̀ bí ẹ̀dí asín ẹlẹ́nu gbọ́rọ̀ bí ẹnu asín agamọ́ nìyí agamọ́ lẹ́kẹ́ òpónú olórí burúkú ó ti dá dúró ní Amẹ́ríkà tó wà ẹ lọ dá dúró pé Nàìjíríà ò dáa lẹ fi dá dúró láì mọ̀ pé olórí burúkú apààyàn nìyí ó mà padà gbọ́ pé ẹ mọ̀ padà mòótọ́ ẹ dákẹ́ ìwọ tó sẹlà tó ń dodíke you heard the truth but you kept quiet wait the judgment of God is waiting for you ó dúró dè yín you will collect it very soon ni and all of you ẹ̀yin actress actor tẹ́ ẹ̀ mòótọ́ yẹn tẹ́ ẹ sẹ́nu báyìí ẹ má worry ìdájọ́ yín bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe compromise gbogbo àgbáyé padà tẹ́ ẹ tú lọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ bá sì rí Wùmí ti tú pé Wùmí ló ṣekú pa Mohbad ẹ wá change di ọ̀rẹ́ ẹ wá padà sọrí wà bàbá olómi níkùn bí ikùn apẹ̀rẹ̀ Samilari ọlágbà nínú sórí tẹ́ ẹ bá jẹ́wọ́ tẹ́ ẹ mọ̀ ń pakú Mohbad sọrí àwọn ọmọ yín yẹn àwọn ọmọ tiẹ̀ ọdún kan ní wọ́n ti fọ́ ọkọ̀ ẹ̀pọ̀n sókè kan ti fẹ́ kankan ọmọ tẹ́yà bá bí ọmọ náà yá ní ìjọ ọmọ tẹ́yà bá bí ẹyá ní ìjọ ọmọ tẹ́yà bá bí omi ó ti ń fọwọ́ kẹ́pọ̀n sókè ẹ̀yin ilẹ̀ lọ́mọ ẹ má wọ̀rí pàṣán lọ́lọ́run fi ilẹ̀ fún yín tí ó sì pàṣán fún yín ikú nù tí ó sì kú pa yín sẹ́rẹ́ yìí tí ń kẹ́pọ̀n sókè o ìdájọ́ yín nù ẹ̀san nù ẹ̀san tí ó gbẹ̀san lára yín nù ẹ má wọ̀rí ẹ̀san nù ẹ̀san ṣẹwárí ìtẹ́yìn náà gbé dání ẹ̀san tí ń bẹnu ilé yín nígbà tẹ́ ẹ bá rí jìyà ṣẹwárí ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ wà nínú ilé Mohbad ẹ̀yin 15 tán lẹ̀ wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ sì mọ kú tó pa Mohbad tó jójú yín ló ti ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ dákẹ́ tẹ́ ẹ wá ní ṣó ló ti jà wá Ọlọ́run ọkùnrin ni gbogbo wọn bá mi yan obìnrin bíi ti Wùmí fún wọn obìnrin tí ó ṣe pẹpẹ súùfù tí ó ràn gbogbo wọn lọ sọ́nà ọ̀run ni kó bá yàn fún wọn àwọn ọmọ bíi ọmọ tó ń ṣe pẹpẹ súùfù yẹn àwọn ọmọ àṣàmàrégè àwọn àṣànà oní pẹpẹ súùpù tí ó ṣe fún yín tí ó ràn gbogbo yín lọ sọ́nà ọ̀run ń lọ lọ́wọ́ pèsè fún yín àwọn ọmọ kò ní gbọ́ kò ní gbà àwọn ọmọ ojú ẹlẹ́gba
àwọn ọmọ kò ráàyè ó ṣẹ̀wọ̀n báyìí pẹpẹ ṣùpù ni straight ẹ kú dànù tẹ̀gbọ́n tàbúrò yín pim ọ̀n tí ó finish gbogbo lé yín lọ lọ́rọ̀ yàn fún yín ṣẹgbọ́ àti yín gbogbo yín pátá ẹ mọ retí ọjọ́ ẹ̀san àtẹ̀yìn èyí tó wà nù yín tó ń dó wù mí lọ gbogbo yín tẹ̀ ń wù mí tí gbogbo yín lọ tì bọ̀ níbi tó wà ẹ ti sọ wù mí di kí náà ń pè ewúrẹ́ tẹ́nìtì kàn lè tì bọ̀ ilé àlọ́ gbogbo yín kàn tún sí púpùpù gírí kẹ́mọ́ bá àsòfófó ara òbò ni mo gbà òbò la fẹ́ débẹ̀ ni fẹ́ débẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kọ̀ fẹ́ débẹ̀ ìwọ tó débẹ̀ báyìí ó ti lùkù dé ayé ẹ̀ náà àdògán tán tó gízí gírí àwọn aláyé rán wọn lè gba wáìnì agbófinró ẹ̀bẹ́ nípa ayé Nàìjíríà bàjẹ́ ọlọ́pàá tá a ní agbófinró tá a ní kó máa ṣọ́ wa àbẹ́ẹ̀rọ Ọlọ́run agbófinró tá a ní kó máa ṣọ́ wa agbófinró tá a ní kó máa ṣọ́ wa tá à ń sanwó fún àwa là ń sanwó fún wọn o àwa ni owó wa náà ṣe ń san o agbófinró tán gbà fún wa síkúrítì tán gbà fún àwa pé kó máa ṣọ́ wa security wa di agbanipa agbófinró ti di agbanipa o agbófinró ló ń gbà àwọn èèyàn pamọ́ wa lọ́wọ́ o agbófinró ló wá ń hùwà ọ̀dàlẹ̀ tó ń bá wọn compromise tí wọ́n ń gba wáìnì ọlọ́pàá ń gba wáìnì gbogbo àgbáyé kéré o lónílé lálejò kéré o lónílé lálejò wọn lọ́lọ́pàá gba wáìnì o Nigerian police gba wáìnì nígbà tán náà lọ mú àwọn tó bẹ́ẹ̀ ń bá mí kalẹ̀ nínú ilé Mohbad wọ́n ní wọ́n gba wáìnì kéré o lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà wọ́n náà gba wáìnì o mo kàn ní kéde ní o mo ní kí n sọ fún yín ní o wọ́n ní wáìnì làwọn gún o wọ́n ní làwọn fọlọ́pàá tí wọ́n fi dákẹ́ wọ́n ní wáìnì làwọn fọlọ́pàá tó fi compromise o. Well, Sepeteri has been dragged and called out. A lot of things. Yeah. A lot of things have happened over the space of a year plus. Sepeteri. There is no way that Sepeteri can get herself off this one. It's going to be a difficult one. It's going to be a difficult journey for Sepeteri to get herself off this. For those who do not know who Sepeteri is Iyabo Ojo. Iyabo Ojo has been called out for the role she has been playing. The role of covering up, the role of trying to manipulate the public, the role of misinforming the public. Terrible role, isn't it? Terrible role. Sepeteri. Sepeteri has done a lot. Sepeteri has done a lot. She's the one that has given Wunmi the backup, promoted the interest of Wunmi. Of course, we all know what they did. They tried to manipulate us all into thinking that Naira Marley is the only one responsible. In fact, the narrative that they threw out there, if not because people are taking time to kind of get deep into the information. I mean, people dug deeper into it. And before you know it, we started getting certain updates. If not, we will all be singing, oh, crucify Sam Larry, crucify Naira Marley, crucify, without properly understanding
without proper understanding of the dynamics, the complexity on this justice for Mohbad. We would have been blind. We would have continuously, ignorantly, as they expected. Of course, you know what she did. They made use of Gisele's lover. There's nothing that they did not do. They did all to deceive. But they failed. People were quick. That's where Gisele's lover realized that people are applauding you for gossip or for putting out information about people's private affair, cheating. This one is way more sensitive. People were not going to dance to some manipulation music. People didn't accept it. They fought back. They said, no, we are not going to accept this one in. People pressed and pushed. Well, they already done their first damage. People had contributed massively in the hope that Wunmi and then the little boy Liam will be taken care of. Not until they came to realize that they came to realize what we are dealing with. We are dealing with vampires. People withdrew. Information got clearer. People started understanding what happened to Mohbad's father and why he took the step that he took. Now, in the same journey of Iyabo, she said some things that got people worried. They wanted to know, what is this thing that you are connecting together? We don't get it. What is it about Naira Marley and your daughter? Listen, the drink or whatever food of your daughter. Like, people were trying to understand what was going on. Are you trying to score? Is this a personal vendetta? Or this is for justice for Mohbad? Well, this is where the very dark black man thing came into it. And you all know what happened later. They tried as much as possible to drag very dark black man to court, defamation of this, defamation of that. Till date, he's still going through the complexity of that. But the thing that a lot of people are worried about is why Naira Marley did not pursue. He did not pursue the defamation of character that he's supposed to pursue. And that's what our guest is saying. Why didn't you pursue it? Someone said you pied someone. If you did not pie that person, why didn't you pursue? The reason why you could not or you did not pursue is because you know that if you are to press too much, there's a huge, big possibility that your secret sins will be found out. There are certain secrets. There are things that you don't know the enormity of it, the amount of it that is out there. So that is why he kept his mouth shut. He didn't press further. He didn't push further. He just quickly covered up whatever it is that needs to be covered up, and he kept his mouth shut. According to our guest, the reason why this is so is because of the role that he had played behind the scene. Even though there are no visible evidence, you cannot point to any, I repeat, you cannot point to any, you can't point to any evidence of the role of Naira Marley. You can't point to it. There is none available. None is available. You can't point to anything that shows the role of Naira Marley in bullying Mohbad. Apart from Mohbad saying, and in court,
They can as well say, anyone can say anything, even Mohbad, even though he's not alive. Saying what he's saying does not mean it really happened. Well, it is what it is. It has happened. It has happened. How do we move on? How do we move? How do we attain that justice? How do we get justice? Now, we have Tonto Dike also, who injected herself into this journey. And well, injected herself into it. She tried as much as possible to shut Mohbad's father down, saying Mohbad's father should not say anything and that Mohbad's father should just keep his mouth shut and pretend as if nothing has happened. These are the group of wicked people that we are talking about. They are all over the place. The man should shut his mouth up. The man should say nothing. The reason why is because they needed to protect the interest of war. What they wanted was to score on Naira Marley. Unfortunately, the same Naira Marley refused to drag Iyabo, properly make sure that he proceeds on not just retracting, because Iyabo did not retract, apart from the billion naira this and that for the formation of this and that. Iyabo did not, this guy did not press. People expected him to press Iyabo's neck, like go deeper into this matter. But did he? No, he did not. He didn't proceed as expected. This is what is getting on the nerves of our guests. Like, Mister, you are supposed to take action on this. You are supposed to press. You are supposed to push. You should never have relented. How can someone say this much to you, about you, and you kept your mouth shut? Why? 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 Why did you keep your mouth shut? So sad. I'm very sure that majority are beginning to understand what we are dealing with. At first, it seems people were not getting the full picture of what we are dealing with. People did not understand how complex this is. Now, the police, we heard that, like I told you at the beginning, a few bottles of alcohol and some little change. I think they said 120,000 naira was offered, and that is it. Once that was given to them, they refused to do the needful. And I know that that's not the only thing they took. They will continuously take to protect the interest of one. This was made known by Karimo. She owned up. She said, I drove my sister to these people, and this is what they took. Well, ladies and gentlemen, I don't know what you think of this one, because it is getting serious. It is getting serious. Drop your comments